Ladies and gentlemen, good evening and welcome to Skyman TV, the tallest man in Black Africa. KENYAN was elected on Azimio tickets, and he is among the 7 members of parliament who were elected by Kwanza to participate in the National Dialogue Committee. This, in my view, is an insult to the Kenyan people. It is not even an insult to the Azimio, as many people may take it. It is an insult to the intelligence of Kenyans, because what we know is that what is happening, this is not supposed to be the case. When you look at the situation, you see that this is actually vomiting on Azimio's shoes. And this is telling Raila Amolo Odinga and his brigade, ile kule mnaweza kuendelea na maandamano yenu. Huo ndio ujumbe ambao unapitishwa na Kenya Kwanza. Hawajali. The second thing that they are showing, the second message that they are passing to Azimio and Kenyans in general, is that they don't care so much and they don't take the national dialogue very seriously. So kile ambacho tunaona ni kwamba hatuna jambo lote ambalo tunaweza kusema about the others because they are parliamentarians. Lakini sasa kule kuchagua mwana Azimio aende akajadiliane na wana Azimio wenzake is an insult to the intelligence of Kenyans. Again, I've always been opining in this channel that the government is just buying time. Wanamchezea Raila Amolo Odinga. They wanted him to withdraw from the streets. And kile ambacho tunajua ni kwamba wakati when we withdraw from the streets, most likely many things crops up on the way. Mengi yanatokea. Unajua kadiri wakati unavyosoga ndivyo matukio mapya, mambo mapya yanazidi kutokea. So this is a deliberate effort to make the dialogue fail. The dialogue is set to fail. Kimakusudi serikali inataka maridhiano haya yasitokee kwa sababu haoni chochote cha kuridhiana pale. Indeed, again, ukiangalia utaona kwamba it is content to the people of Kenya. Kwa sababu kile ambacho tunaona ni kwamba tunaona watu wengi wakilalamika na wakitaka mabadiliko yafanyike. Indeed, even in Kenya Kwanza itself, many people want changes. They want constitutional amendments. Wengi wanataka hivyo. Kuna mengi ya kuzungumzia. But when you look at the government seems not to care so much about the Kenyans. Again, the government doesn't care so much about the cost of living. Kwa sababu kile ambacho tunaona kwamba jambo moja ambalo linajitokeza ni kwamba maisha yanazidi kuwa magumu, na jambo moja ambalo linazungumziwa na Wakenya ni kupanda kwa gharama ya maisha. Kwa kule kupanda kwa gharama ya maisha si jambo ambalo linaweza kuikosesha serikali usingizi. Huo ndio ujumbe ambao tunapokea kutoka Kenya Kwanza. And even though we may have some beef to pick with maybe your opponent, you don't do it this way in the face of everyone. You don't go all this way. Kwa sababu kile ambacho Raila anafaa kufanya ni kurudi katika the mass action. That is what he should do. Because if we continue like this, finally ataona mambo ambayo labda hakuwa akitarajia. Na most likely, if he doesn't withdraw, what will happen is that the government will continue buying time, the government will continue wasting time, the government will continue putting the mind games in our Kenya na Azimio. Na the earlier they withdraw from this, the better. Kwa kile bacho tunaweza tukasema ni kwamba when you look at William Samoei Ruto, from the beginning, it was very clear to all that he was not very serious. He was really not serious with the national dialogue. And it looked like he is being pushed against his wish. He is being pushed by the foreign powers. America is behind all this. Na ni kukosa tu, ni vile ambavyo labda wanaona kwamba hawezi kwamba hata kubali kuzungumza na Raila Amolo Odinga. And what we know is that in the fullness of time, the dialogue is going to collapse. Na itamwaibisha Raila Amolo Odinga if he will be still on the dialogue, if you not have withdrawn. Ni heri angekuwa ametoka mapema kwa sababu kama vile watu wamezoea kusema mapema ndio best. The earlier he withdraw
from this committee, the better for him. Jambo lingine ambalo tunaweza tukasema ni kwamba sio kwamba Azimio imekosa watu, lakini kile ambacho kinajitokeza ni kwamba Azimio inajitokeza kama mojawapo wa watu ambao wapo ndio, lakini unapotazama utaona hata wale wengine ambao walichaguliwa, most of them are not competent at all. I don't know the message that the government is passing, but in this short video, what I can say is that the government is wasting time. The government is buying time. The government is not serious with the national dialogue. The government doesn't take this activity very seriously. So the earlier Raila returns to the street, the better for him. Mbele stima zimepotea. That is why I have decided to shorten this video. Zimepotea kabisa. This is one of the inefficiencies of the current administration. And may you have a blessed evening. Bye-bye.